תקלה, זו הכותרת שהופיעה על המסקים של רוסים רבים שניסו להתחבר לפייסבוק או לטוויטר היום. המפקח על התקשורת הרוסית פרסם הודעה לפיה הוא חוסם את שירותי הרשתות החברתיות בכל רחבי המדינה. The closure of social networks is an attempt to isolate the country from information from the outside. Would be greatly affect the work of journalists, especially investigators. זה קורה אחרי שפייסבוק וחברת הבת של האינסטגרם חסמו את הדיווחים שמגיעים מכלי התקשורת הממלכתיים ברוסיה וסימנו אותם כשקריים או מוטים. Not that long ago, the Russian government asked us to remove a number of these fact checks from content posted by Russian state media. We declined to do so. As a result, they began throttling our services in Russia. And as Nate mentioned, as of earlier today, I understand they've made a decision to fully block Facebook within Russia, as they're also doing to other social media. אך זהו רק צעד אחד שננקט ביממה האחרונה נגד חופש הביטוי ברוסיה. So the idea of blocking state media and ultimately in retaliation, the Russians blocking access to Western websites and digital platforms is going to essentially piecemeal and fragment the international information environment. אתמול העביר הפרלמנט הרוסי חוק שיגביל משמעותית את חופש העיתונות במדינה. הפצת שקרים על הצבא האוקראיני בעבור השלטון הרוסי זה גם לומר מלחמה או תקיפה ולא מבצע צבאי. And yesterday a law was signed and it will be imprisonment for 15 years for truth and pacifism if you will write the word war or show something from the Ukrainian channels, you will have real problems with the law. החקיקה החדשה תשפיע לא רק על גולשי הרשתות החברתיות, אלא גם על כל מי שמבקש לקבל מידע מתקשורת בינלאומית, עצמאית. Past in Russia today, we are now seeing some Western networks, including CNN, Bloomberg, and the BBC, and of course our very own ABC News team, now not broadcasting from Russia. We're not able to use our correspondents and reporters, many of whom will be familiar faces and voices to your audiences. For the time being, because they are personally responsible for what they say on air. ההחלטה להוציא רבים מהכתבים הזרים נבעה מהחשש שהשלטונות במוסקבה יכלאו אותם בעקבות הדיווחים שימסרו מהשטח. We've got two responsibilities here. The first responsibility is for the safety and welfare of our own staff in Moscow. And the second is a responsibility to the audiences to report freely and fairly the story that we believe to be true. And the two things aren't compatible at the moment because free reporting involves using words that have just been outlawed by the Russian authorities, and that in turn will lead to prison sentences and other punishments meted out on our staff. העיתונאים אולי מצליחים לצאת בשלום, אבל הם מותירים מאחור את תושבי רוסיה. Question is not what we do to stop disinformation. I think the question has to be what do we do to promote information inside Russia. אלה נותרו מבודדים מכל קול או דעה שונה מהנרטיב שמופץ בקרמלין.